you know, there's a lot of things you need to do and show that lady that unampenda. But one thing, this guy is always telling me that he loves me. He always wants the best for me. But when I sit down and analyze him, I can't remember the last time this guy ameniambia let's go somewhere and have fun. I'm always in the house Monday to Monday. Like, is somebody who enjoys seeing me, I'm in the house. I'm always dying inside, like, why is he doing this? Why does he do things like other men do, you know? Why is he different from other men? Ama ni kujifanya najifanya, like, you don't want to do this. Ama amefika, you know, there's a lot najiuliza. Naam, mtazamaji wa Keri TV, hujambo, natumai mzima popote ulipo. Karibu katika mpango mzima gumzo letu, kitengo ni kinaga ubaga. Basi wanasema siku zote mgeni joo, na sisi hapa hivi tumepona, manake afueni tunayo. Kwenye kiti tunaye mgeni na ni faraja kwetu hakika. Natumai leo ili itakuwa gumzo la siku ambalo halitaisha leo, lakini litabaki likizungumziwa sana. Lakini mtazamaji, pengine ningekuomba usishangae kwa nini amenitazama mgeni wetu. Ni kwa sababu usalama wake, amesema kwamba hawezi taka aoneshe sura yake kwa sababu ya usalama wake. Basi tafadhali naomba tuwie radhi kwa hilo. Basi mtazamaji, moja kwa moja nipo na mgeni. Sitaki niandikie mate na wino upo. Habari yako dadangu Marion, karibu kwenye kiti. Hujambo? Sijambo. Siku nyingi sana. Tumepanga hii kitu lakini leo ndio siku. Yeah, feel like uko home. Hapa hivi ni kuongea tu. Yaani kinaga ubaga manake ni kuongea point blank. Nyeupe nyeusi. And hakuna kitu una feel like unafaa uachange. Yeah, ile kitu ambao una go through ndo tunataka uzungumzie. Manake I know sijasikia story yako vizuri, manake hata mimi ndio nataka niisikie, lakini I know story yako kuna mtu itaguza pale nje. Yeah. So huko umetoka, watu wako poa? Tuko wazima, we are good. We thank God. Yeah, I'm happy to be here. And I believe that whatever I may be sharing can be an inspiration to somebody, can try to help somebody. Yeah. So mtu umemwacha aje? Mtu anaendeleaje? Nikikuuliza wote wazima, nimekuuliza specifically nijue umemwacha mtu akiwa aje. Ni mtu ama ni bwana? Ni bwana. Ni bwana. Kwa hiyo mimi nataka kukosea. Bwana anaendeleaje? It's okay, it's fine. Yeah. Ana maneno. Yeah, good. Nikikuuliza bwana, have you been dating for 2, 3 years, 5 years? Mmedate kwa muda gani mpaka mkakuwa watu sasa kwenye familia? I've been married for about 10 years. 10 years? Yeah. We are blessed with 3 kids. Yeah. But it's been a long journey. It's been tough. Not every time that we have been happy. There's ups and downs in marriages. I got married so early, so young, so naive. Ukisema so early, ulikuwa una umri gani? I was around 20 years. Yes. Wewe ukakimbilia ndoa kwa nini? Kwa nini 20 years? Wewe nini utamu gani ulionja ukaona 20 years unafaa kuolewa? Kwa nini? He was my first love, for instance, let me put it that way, because it was somebody I got up to be dating. We never dated for long. It was like let's say maximum a year. And let me say, unfortunately, I got pregnant. Ukakuwa pregnant. So that pregnancy led to everything to, like, I had to rush into marriages and to make it so, it was so difficult for me because if I realized that I was pregnant for the one set of twins. You can imagine you are 20, ndio unaingia campus, uko na mtoto, hata si mmoja, ni wawili. Okay, so tulia kidogo. Wewe uko miaka 20 alafu ndio umebeba mzigo, yani pregnancy. Na hiyo pregnancy si ya mtoto mmoja, ni twins. Kwa hiyo ni baraka tu double, lakini miaka ni 20. So uli manage vipi? So I had to put a stop of everything. Yeah, masomo kaka kando kidogo. I was to join in Kenyatta University. That year. On September, but by May I was pregnant. So I had to stop kuingia campus, nile mimba kwanza.
So after nilijifungua is when I realized that I'm pregnant with 2 kids, the twins. It was really tough. I had to go back and stay with my mother. Kwa nini na bwanako kwani hakutake care your time? Because my husband by then, he was, let's put it, he was my boyfriend by then. Ndiye alikuwa amemaliza, alikuwa he was struggling to find a good job by then. Mlikuwa campus moja? No, alikuwa amemaliza by then. Okay. Ndiye alikuwa mnamaliza. It was the last year of his. Alikuwa for the ukiingia first year by then. Yes. Okay. Kwa hiyo hawa watoto wetu campus maneno mengine wanafanya ni chini lakini inakuja inajulikana. So hakukuwa supportive kwako ukiwa pregnant by then? No, I can't say that he wasn't supportive. He was a good man, let me put it that way. Because mapenzi bado when I told him I was pregnant, hakuni acha, let's say, because he was so young too. Mimba ndio hiyo, ni mtu anataka kujiestablish, you can tell like somebody anaweza amua tu sema hataki kucommit. But he was with me all through, even if it was so tough because I had to go back to village, my home village. I left him here in Nairobi. I used to stay home, but he used to come when he can to see me. Nyumbani kwenyu sasa? Yeah. I was living with my parents. So tuseme mamako akageuka kukua kama mlezi wako ukiwa na mimba by then? She chose to take care of me because she had no choice, you know. I'm the last born in my family. I'm also a twin. So wewe ni twin, sasa ukabeba tena twin. Yes. Jamani, watu wengine umebarikiwa sana. Anyway, sasa umejifungua ama bado hujajifungua? Umejifungua and then after that? So after nilijifungua, I stayed home like 2 years. After pregnancy na take care of the kids for another year. I came back to campus after 2 years. So ndio nikaanza kufanya my degree. Ukamaliza. Are you done with it? Yeah, I'm through with campus right now, but I'm hustling here and there kutafuta kazi. Ukisema hustling unasema umepata kazi ama bado unatafuta? No, natafuta. So tunaongea na nani? Ukiniambia ulimaliza degree, tunaongea na nani sasa hivi? Mimi ni mwalimu wa high school. Wow. Yeah. So unamaanisha pia sometimes si ati juu kwa professional unaweza kosa kupitia shida like anybody, shida zinaweza mpata katika ndoa. So tunaongea na mwalimu sasa, Bi Marion. So uko katika kutafuta. Umeingia kwa marriage officially ama bado unaishi hivi? Yeah, I'm married officially. Let me now put it that way. I'm married. But you know, as time goes by, it's now that you started living with your guy, like he's your husband now. It's when you start seeing another side of that partner of yours, you know. When you stay far apart, hakuna venye unaweza taka kujua mse huwa na operate, huwa anakaje, huwa anafanyanga nini. So it's when I chose kuishi na yeye, it's when I came to realize like even if he loved me by then, kuna venye you grow into one another, you start growing apart. You know? So ukisema ni kama umeanza kurealize there's a lot ambao uko unajua. Ni kitu gani ambacho kimekufanya umejua like okay, this is the real pictures of the real colors ya huyu bwanangu ambao sikuwa najua by then? Ni kitu gani amekufanyia? Ama ni nini ambacho una feel like guy sikujua inaweza fika this point? What is this? Vitu ni more actually, but what I can say is that I'm a person mwenye I don't ask so much from my husband, let's put it that way. If I was a person that who is so demanding in so many things, you know, when a man is supposed to, how can I put it, like, as in, he need to show you how much, ajitolea kupe, how much he loves you, not verbally, like, I love you. You know, there's a lot of things you need to do and show that lady that unampenda. But one thing, this guy is always telling me that he loves me, he always wants the best for me. But when I sit down and
analyze him, I can't remember the last time this guy ameniambia let's go somewhere and have fun. I'm always in the house Monday to Monday, like is somebody who enjoys seeing me, I'm in the house. Ukisema you can't remember the last time hata alikutoa nje. Siku ya wapendanao imetoka tu juzi, Valentine's. Nyinyi mnapendana wakati wa msimu peke yake. Amekufanyia nini Valentine's? Nothing actually. He never even told me like happy Valentine's, my wife. So ukupokea hata simu hata message? No, nothing. It's somebody who trying to instill something new, like I don't do Valentine's, no. I don't do like a happy sijui kufurahisha tunataka mnafaa kwenda ku have fun. It doesn't do that actually. But even on my birthdays is something that I force him to celebrate with me, you know. So that those are some of the small things zenye mtu anafanya, mwanaume anafanya, and then unapata mwanamke ameanza ku draw away from you, and then unaanza kusema mwanamke ameenda huko nje ameanza kucheat like that, some sorts like that. But it's not the case, but it's you. You know, when you see your friends, madam, unaona venye wanakuwa treated. Hata kama ni ile, I don't want to say that you need to pretend, but kuna vitu zinakuanga obvious. For instance, like your Valentine, it's something that was whole international, not only it's a worldwide thing. Yes. But wewe uko zile, like you don't do that. You cannot even text a message to somebody like happy Valentine. Unangoja marafiki zako za mademu wako ndio wanamtumia happy Valentine. How does that sound? So una feel like haku value in short? Yeah, that's how I feel like he doesn't pay much attention to me. And I'm always dying inside, like why is he doing this? Why does he do things like other men do, you know? Why is he different from other men? Ama ni kujifanya najifanya like you don't want to do this. Ama amefika, you know, there's a lot najiulizanga sijipata jibu. Well, kuna kitu nakumbuka uliposema such things ndio zina lead into a woman starting to cheat. Umai cheat wewe vile uko hivi? Na usidanganye, manake hapa ni kinaga ubaga, unasema point blank. Usidanganye, umai cheat. Niambie, tuniangalie kwa macho na uniambie. Sawa, sasa sema umewahi cheat? Let me say yeah, and I told him. Why did you tell him? Because No, is that cheating? Ukicheat na unamwambia hiyo si cheating? It's how much you love that person. Umeamua ku open up. Unajua kuna vile mtu anakufanyia vitu mpaka unasema like, you know. But after nilimuongelesha, I think that was the stupidity ya mtu kujifanya like you are so good to this person, you need to tell him everything about it. Kuna vitu zingine you need to die with them for now. At least I tend to learn like that. If you have to do something that is very sensitive to the other partner, you'd rather shut up nayo. Mbona ukafeel unafaa kucheat and you went ahead na ukacheat? Mbona ulifeel hivyo? Ni nini afanyi? Ni nini afanyi like unajua achana hizi zingine zote za kuprovide maybe kuleta gift ndogo ndogo hizi na pale, hapana, nataka exact thing yenye ulifanya mpaka ukacheat. He used to cheat. He used to cheat yeye mwenyewe? Yeah, he used to cheat. Na ulikuwa unajua? And I used to know. I used to warn him, you know. Unaona ule unaambia ule mdem mwenye nakuona na wewe is a bad influence. I used to tell him. Lakini ulikuwa umemtolerate na umejua? Yeah, nilikuwa namwambia that person mwenye alikuwa na, I don't know, he was cheating with. He was somebody who was very close to him. And nikamwambia, and then akaona like ninamwingilia sana. When I used to tell him that, he used to call me a nagging wife. I'm so stupid. Unasumbua sana. Naongea sana. So alikuwa ananikelelesha mpaka nikafika point where niko so scared of him, like ni kama nilikuwa na worship, unaona. You know, and then the other thing is that when I was in campus, I think that's where everything started, like sikuwa financially stable na kulipa school fees. So when he chose to chip in with my mother, wanatoa 50-50, no. Okay. So I can't say he was a bad
person, and I can't say that he's a bad person even up to now, because he's the reason why maybe nilimaliza my campus, you know. Yeah. And I'm very grateful for that. But can I say maybe juu alichip in kukusupport fee ndo maana aliamua kukufanya ni kama wewe unafaa worship, maybe. Do you feel so? Maybe, yeah, I do feel that, because I think that's when I told you, like, it was one of the points where ameona like he has done so much for me, so there is nothing else he need to do to me. So ni kama anakuown. Kama ni watoto nimemzalia, kama I'm just a total housewife, I don't have money, I'm just in the house, he always take care of me. So I'm too dependent on him, you know? Yeah. So he feels like there is nothing else he'd rather do to me. Afadhali tu aniambie he loves me, just that. So unasema like ni juu you are jobless currently, and then yeye ni kama yeye ndio breadwinner kila kitu, wewe umekuwa ni kama wewe ni mfanyikazi wa nyumbani, uko pale, lazima ensure amekupigia simu, pengine sometimes video calls, aone kama uko nyumbani, unaona, like amekuchukulia you are supposed to be at home, and yet wewe ni mwalimu. Honestly, mtazamaji, no, I don't feel like it's fair. Kama kuna mtu pale nje, najua I know very many private schools mko hapo nje, maybe she's a teacher, you can contact us, upatie kazi, so that the husband feel like ana own the lady mpaka kiwango fulani, anasema like wewe uko home, mimi ndio na provide, like hauna say kwangu. It's wrong. So ukacheat, ulifeel aje ulipo cheat? It's the worst experience I ever felt. And the reason why uliniuliza why I chose to go that road, because the minute nilimwa attack, like, why are you doing this to me? I've been always so loyal to you. Why are you doing this to me? And then aliniketelesha, and then he told me like he wants to start afresh. Anataka nitoke kwake, nimwache niende na watoto, atajua akona baby mama mahali, akona watoto. So when I try to reason with him, to talk to him, like he can change his mind, because I'm acting impulse, but haikufaulu, so I chose to go home. So you went, you mean mkaachana for that period, wewe uko na watoto wako, mkaenda nao nyumbani ama ukafanya aje? Yeah, I went to my back home, to my mother. So when I went home, I stayed there, and that's when I felt like, why am I so this good? Somebody, at least, you know, when somebody amekusumbua, amekupitishia a lot of stress, and then una feel like you've been so good to him, you've been so faithful, and then ukipata chance, like amekuambia you are free now to do whatever you feel like, that's when I chose to cheat. But I never felt anything in that cheating, you know. It's something that I regretted. Why did I do that? So mbona ukafuata? Juu kuna kitu hapo naepa, because nikisema ninataka kupanda, ninapanda because najua I'll harvest. So I just wanted to have fun, nothing else. Meaning uko na fun na bwanako, uko unapata fun. Yes, sasa kama mtu, you know, when somebody is cheating, you know, hakuna venye utapona mfi, hakuna hiyo vibe, unaona. In short, you want to say huwa mnafanya tendo la ndoa na bwanako? Yeah, we used to, but it started reducing. Yeah, we do. You used to? Let me say we do, but it started like, unajua kwa zingine unapata tu you are not in the mood, kila time ni kugombana. Do you think you can have sex with your person? So hauna peace of mind. Peace of mind. Emotionally you are not there. Akili yako ina race, ni shule, mtu ana cheat, ni watoto uko nao. Imagine all that in you. Wewe ni mwalimu, wewe ni bibi, yani azini wewe ni mwanafunzi, wewe ni bibi, wewe ni mama, you are a student, and then somebody is just kukupeleka hivi because anajua it supports you everything. Yeye ndiye ana make sure kama umeenda shule, kama hajakupea fare huwezi enda shule. So anaku-own in short. So there is nothing you can do kama yuko. Amewahi kukupiga? No, he's not of that type. Unajua kuna some of the women tukiongea nao wanasema kama bwanako hajai kukupiga then hakupendi. No. Yeah. Like inaonyesha ni kama wanatakanga sometimes wagongwe kidogo ndio wa feel like huyu mtu ana value sana. Una feel kama kupigwa kwa mwanamke ni sawa? Mimi ukinipiga I'll just go. Mimi sipigwi. I don't want such kind of a man in my life.
So unasema to that point hajawahi kukupiga ako sawa? No. It's not that type. That's the reason maybe why I still feel something for him. Like I hope one day anaweza change to be a better husband to me. That's where I'm not loosening up. I'm not opening up to say like, let me let go of this and then start another life somewhere. Okay, up to this point umeniambia like emotionally, umeongea story na emotions. Saizi nikikuangalia hivi, bwanako anafanya kazi wapi? And then ulikuwa umeniambia anakuja home. Venye ulikuwa unakuja hapa alikuwa anakuja home. Ukirudi sasa hivi nyumbani, utalala na bwanako? Because umeniambia emotionally. No. Utalala na yeye? No. Kwa nini? No. I'm not in that. So utampatia haki yake? I can't force myself to be in the mood while But I'm why are you not. married? Sasa marriage, at this point marriage is, and sex is not all about marriage. It's kila kitu. We can just sit and talk about bills and talk about kids and we sleep. Period.